இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் யூனிட் 2ல் வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து என்னது ரிவர்ஸ்டு கார்னட் சைக்கிள் என்னது சிறு மாறுதல் செய்து என்னது ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை திரவம் மற்றும் வாயு நிலைக்கு மாற செய்து குளிரூட்ட பயன்படுத்தும் சைக்கிள் ஆகும். இதுவே என்னது வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சைக்கிள் ஆகும். அதுங்களா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். நம்ம ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை லிக்யூடாக மற்றும் என்னது கேஸாக மாற்றுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த ரிவர்ஸ்டு கார்னட் சைக்கிளோட ஒர்க்கு. ஓகேங்களா, அந்த ரிவர்ஸ்டு கார்னட் சைக்கிளில் நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்ன பயன்படுத்துகிறோம், வேப்பரை பயன்படுத்துகிறோம். ஓகேங்களா, அப்போ இந்த வேப்பரை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சைக்கிள்னு பேர். ஓகேங்களா, இந்த சைக்கிள் என்னது வெளியிலேருந்து சிஸ்டமை இயக்க இயந்திரம் ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. அப்போ இதை நம்ம கம்ப்ரஸரை ரொட்டேட் பண்ணுறது ஒரு மோட்ரு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, மோட்ரு யூஸ் பண்ணி நான் கம்ப்ரஸரை ரொட்டேட் பண்ண வைப்போம். அப்போ கம்ப்ரஸர் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு போனால் என்னது அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணணும் பிஸ்டன். ஓகேங்களா, அதுக்கு பயன்படுத்துகிற அது வேப்பர் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு சிஸ்டம். அப்போ பிரின்சிபல் ஒர்க்கிங் ஆஃப் வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டம் வந்து நான் ரெஃப்ரிஜரேட்டரானது வாயு நிலையிலேருந்து மீண்டும் திரவ நிலைக்கும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வேலை செய்ய வரையறுக்கப்பட்ட வெப்பநிலைக்குள் மாறும். இந்த சிஸ்டம் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், லோ ப்ரெஷர் சைடிலேருந்து ஹை ப்ரெஷர் சைடாக மாறுது. லோ ப்ரெஷர் சைட்லேருந்து ஹை ப்ரெஷர் சைடாக மாறுறது அந்த கம்ப்ரஸரோட ஒர்க்கு. அதாவது லோ ப்ரெஷரை வந்து ஹை ப்ரெஷரை மாற்றி அனுப்புறது அந்த கம்ப்ரஸரோட ஒர்க்கு. இது வந்து நம்ம அரைச்ச மாதிரி மறுபடியும் அரைக்கிற மாதிரியாக இருக்கும். நம்ம போன சம்பளம் திரும்பல படித்தோம். இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இதைத்தான் பார்த்தோம், மறுபடியும் இங்கே தான் பார்க்குறோம். இதை மறுபடியும் அதை தான் பார்க்குறோம். இது வந்து 10 மார்க் கொஸ்டின் வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சிஸ்டம்ன்றது. ஓகேங்களா, ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அது கம்ப்ரஸரை கொடுக்கணும். லோ ப்ரெஷரை ஹை ப்ரெஷரை மாற்றி என்னது அனுப்புவோம். அப்போ நான் ஹை ப்ரெஷராக மாறின ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து நான் கண்டென்சர் போகும். கண்டென்சர் என்ன பண்ணும், இந்த வேப்பரை மறுபடியும் நம்ம லிக்விடாக மாற்றி அனுப்போம். அப்போ கண்டென்சரில் வந்து அது வேப்பர் லிக்விடாக மாறி எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வுக்கு வருது. அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் டிவைஸ் என்னன்னா நம்ம ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், குறைக்கிட்டா இருக்கலாம். ஒரு கண்ட்ரோல் டிவைஸ் தான் அது இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் டிவைஸ்ன்றது. ஓகேங்களா, அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் டிவைஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எவாப்ரேட்டருக்கு வருது. எவாப்ரேட்டர் ஒர்க்கானது லிக்யூடை வேப்பராக மாற்றி அனுப்போம். அப்போ இந்த எவாப்ரேட்டர் நம்ம இப்போ நம்ம குளிரூட்டப்பட வேண்டிய எல்லா பொருளையும் என்ன இப்போ அந்த எவாப்ரேட்டரில் தான் வச்சுருப்போம். அப்போ அந்த எவாப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும், அந்த லிக்யூடு வந்து நம்ம அந்த குளிரூட் பண்ணி பொருளை பட்டு என்ன ஆகும், அதில் இருக்க ஹீட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்போ அந்த ஹீட்டெல்லாம் என்ன இந்த லிக்யூடு அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த ஹீட்டெல்லாம் எடுத்துச்சு அந்த பொருளில் இருக்க ஹீட் என்ன ரிமூவ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பொருளை என்ன ஒன்றும் கூலிங்காக மாறணும். அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நான் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் நடக்குது. அப்போ அந்த எவாப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுது, லிக்யூடை வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேப்பர் அதாவது ஃபுல்லாக அது வேப்பராக மாறாது, வேப்பர் ப்ளஸ் லிக்யூடு மாதிரி என்ன பண்ணுது கம்ப்ரஸருக்கு வருது. இதே இதோட ஒர்க் ஆகும். இதை தான் நான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன முக்கியமான பார்ட்ஸுங்க, எவாப்ரேட்டர், கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எக்ஸ்பென்ஷன் டிவைஸ், ரிசீவர். அந்த ரிசீவர்ன்றது நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஒரு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ரெஃப்ரிஜரேட்டர். I welcome you my YouTube channel VTW's Mechanical Engineering. In this video I teach you the vapor compression refrigeration systems. In that you learn introduction of VCR system, various component, and how to draw pH and TS diagram for vapor compression refrigeration systems. I give you 100% guarantee. After watching this video, you are fundamentally clear about VCR system and you don't need to read against the VCR systems. Individual component and individual lines, how to draw on the pH and TS diagram that I explained in this video. First, the introduction, vapor compression refrigeration system. Why its name is vapor compression refrigeration system? So in the VCR system there is a 4 component you already know: compressor, condenser, expansion device and evaporators. And in the evaporators we supply the refrigerant in the vapor state. Okay, that's why the compression takes place in the vapor states. That's why its name is vapor compression refrigeration system. So in the compression, the state of the refrigerant is vapor, so it is known as the vapor compression refrigeration system. Next we learn one by one components and drawing the one by one lines on the pH as well as TS diagram. So in the vapor compression refrigeration system, first component is the compressors.
We all know the function of compressor is increase the pressure and temperatures of the refrigerants or a gas. So in these compressors, the refrigerant is coming from the evaporator. Okay, so suction of the compressor is connected with the evaporators, and at the this is the inlet line of the compressors, and it is known as the point number 1. Okay, now which state of the refrigerant is coming in the as a suction? Okay, so the suction refrigerants, it's have the low pressure, it's have the low temperatures, and the state of the refrigerant is vapor. Okay, so refrigerant is coming to the vapor states, then this low pressure, low temperature vapor refrigerant is going inside these compressors, and its isentropic compression is takes place. Isentropic means at the constant entropy, compression of the refrigerants it takes place. And after compressions, what the change in the state? Its pressure is increased, its temperature is increased, and the state of the refrigerant is as it is the vapor state. Okay, its state is not changed. That means it is come into the vapor. Just change in it is in pressure and temperatures, and it is process 1 to 2 is isentropic compression process, means entropy does not change during the compressions. Now we draw 1 to 2 process on the pH diagram. On the y-axis it is pressure, on the x-axis it is the enthalpy. I request you, if you are not know the various line on the pH diagram, then watch my video which are the various lines on the pH diagram, how various line is indicates which regions. So its link is suggested on the top right corner on your screens, from where you can watch the video of pH diagrams. In the pH diagram, this is a saturation curve is drawn, and here is critical point. From this critical point on the left side it is a liquid line, and from critical point on the right side it is the vapor line. Okay, on the bottom side it's low pressure, when we moving it's the pressure is increase high. On x-axis when we moving right side its enthalpy is increase. Okay, so where we put the point number 1, it is a low pressure, low temperature and vapor. So vapor, that means point number 1 is come on these lines, and it's a low pressure means it's come on to the bottom side. So point number 1 is here, suppose. Okay, then after its pressure is increased, means point number 2 is come on to the higher region. Its temperature is increased, then also is higher, but it is a vapor state. Okay, and 1 to 2 is isentropic, means constant entropy. So constant entropy line on the pH diagram is drawn as the curve line. Okay, so we draw the curve line from the point number 1. So this line is indicate the constant entropy line, and this point number 2 it's come into the superheated region. Okay, so point number 1 is on the saturation lines, it is a saturated vapor, and after compressions it is a superheated vapor. Then after we draw the process 1 to 2 on the TS diagram. So on the y-axis it is the temperatures, on the x-axis it is an entropy. Similarly, as pH diagram, the curve line is drawn on the TS diagram. This is a liquid line and it is the vapor line. So point number 1 is coming to the vapor line, means on these lines temperature is low, so it is put on the bottom side of this curve line, so it is point number 1. And isentropic means entropy is constant. On the x-axis there is a entropy. When the entropy is constant, that means S1 is equal to S2, and S1 is equal to S2 is come when we draw the vertical line. Okay, so from the point number 1 we draw the vertical line, that is a process 1 to 2. In that line you check that the temperature is moved from the low temperature to high. So at the point 1 it is low temperature, and at the point 2 it is a high temperature. Then it is supplied, then we find out the compressor work. WC is equal to means how amount of the work supplied to the compressor. So it's equal to mass of the refrigerant supplied to the compressors, and it is a H2 minus H1. Okay, so you take the value from here H2 and H1 and it is put it. You also know that change in the enthalpy is equal to change in the
Cp and delta T. Okay, so here also we able to write mCp delta T. Then it is supplied in the condensers. Condenser is a one type of heat exchangers that remove the heat to the atmosphere. Okay, and the process is takes place process 2 to 3, and 2 to 3 is known as the isobaric heat rejections in condensers. When any heat exchanger is there, we assume that there is a no change in the pressure, and no change in the pressure, that means constant pressure, and constant pressure is written as the isobaric process. At the constant pressure we are rejecting some heat to the atmosphere. Okay, and inlet of the condenser, that is a high pressure high temperature vapor refrigerants. After removing the heat to the atmosphere, its state is changed. Okay, it is isobaric, that means pressure is not changed, so we writing the high pressure high pressure. Temperature is also high temperature, because at the constant temperatures we are changing the phase of the refrigerants. So refrigerant is converted into vapor to liquid. Okay, that called as a latent heat rejections. If you don't know what is sensible and latent heat, then watch my video on what's the meaning of sensible and latent, and this link is provided on the top right screen. Okay, so here we just transferring the latent heat to the atmospheres. When the latent heat is transferred, that is only phase changes takes place. So point number 2 is coming at which side, that is on the liquid line. So from this critical point, this line is indicate liquid. So point number 3 is come on these liquid lines. Okay, and we are drawing line on the pH diagram, so we check that what is the condition of pressure. The pressure is same, high pressure because it's constant pressure process. So we draw the horizontal line. But which side we draw the horizontal line? The left side or right side? Okay, so we know that it is converted vapor to liquid, and liquid line is here. So line is moving from 2 to 3 on the left side. Okay, not moving from right side. So 2 to 3, this line is indicates the heat rejections to the atmospheres. Similarly, we draw the TS diagram. This process, the isobaric heat rejection line is come under this superheated region. It's drawn inclined, then horizontals, and then moving downsides. Okay, so constant pressure heat rejection, so it is a superheated vapor. So first it's drawn like this curve line on superheated regions, and wet region it is drawn as horizontals. So this point is come onto these liquid lines, and it is known as the point number 3. Okay, and what's amount of the heat rejected? That is, it is denoted as the QR, and M is equal to H3 minus H2. But it is a H2 minus H3 because value of H2 is higher, so it is H2 minus H3. Then it is supplied into the expansion valve. In expansion valve, what happened? So process 3 to 4 is takes place, and process 3 to 4 means it is an isenthalpic expansion. Isenthalpic means enthalpy is remains constant during this process, and when the expansion is takes place, the pressure is reduced, means pressure is converted from high pressure to low pressure. So in this VCRS system, in the compressor and condenser, there is a high pressure, and in the expansion valve and evaporator, it is a low pressure. So expansion valve is convert the high pressure into the low pressures. Due to the expansion, its temperature is also reduced, high temperature to the low temperatures, and the state of liquid is, state of the refrigerant is liquid. Okay, at the inlet as well as the outlets. So here we write it is a low pressure, so converted high to low, temperature is also converted to low, and state is same, it is in liquid regimes. Now this line means process 3 to 4 is drawn on the pH diagram. How we draw? It is a isenthalpic process. Enthalpy is constant and it is an x-axis. So from 3 to 4 it is either move upward directions or either moving downward direction. Okay, but we know that in the expansion pressure is reduced from its convert high pressure to low pressure. That means its 4 point is moving into the downward direction compared to the 3, and enthalpy is constant, that's why it is a vertical line. So from the point number 3 we draw the vertical line in the downward directions. Okay, and its point is the 4. So pressure is converted from the high pressure to low pressure.
how to draw in the TS diagram. So during isenthalpic expansions, some change in entropy means slightly entropy is increased due to the friction in the expansion wall, and we know that also the temperature is reduced. So from the point number 3, the line is moving either upward or downward, but we know that the temperature is reduced. When the temperature is reduced, next point is moving on the downward directions, and the slight increase in entropy. So point 4 is moving right sides compared to the point 3. So from the point 3, line is moving toward the down directions and the right sides. So it is drawn as the slight curve lines, okay, and its temperature is come to the lower temperatures. Then after this, low pressure, low temperature, liquid refrigerant is supplied into the evaporators. Okay. Now what is the evaporator? Evaporator is also one type of heat exchangers. It is installed where we require to absorb the heat, okay, or we install at the which place where we require to the cooling. Okay, so in the freeze, where it is in the freeze of our home, it is installed into a part of refrigerators. In the AC, it is installed inside the rooms, so it's absorb the heat from the room and rejecting into the condensers. Okay, so evaporator is again one type of heat exchangers. When the heat exchanger comes, it is the process 421, and it is the isobaric heat absorption process. In the condenser, we reject the heat. In the evaporator, we absorb the heat. Due to the absorptions, we get the cooling of the particular space. So it is an isobaric absorption process, means it absorbs the heat. Due to absorptions, isobaric means it is a pressure is same, low pressure, temperature is also same, low temperatures, and due to absorption of the heat, its phase is changed from liquid to vapor. So again we absorb the latent heat, not an sensible heat. Okay, so latent heat is absorbed, then why it is phase is changed from liquid to vapor. In condenser what happen? We rejecting the latent heat, so it's changed into the vapor to liquid. So we drawing this isobaric heat absorption line in the evaporator. It is a process 421. So when this point number 4 is start to absorb the heat, it start to convert it into the vapor, and it's constant pressure, that why it is drawn as horizontal. So, and we get the closed systems. Similarly on TS diagram, it's done at the constant temperatures, and it's moving towards the vapor line from the liquid lines. Okay, here it is a liquid plus vapor from point number 4, and then it is connected. So it is a completely closed system because mass of refrigerant is continuously circulated inside these systems. Now what amount of the heat is absorbed in the evaporators? It is known as the refrigeration effect. So we find out, and this refrigerating effect is denoted as the Q, and it is find out as the mass of refrigerant inside this VCRS system and the change in the enthalpy. So at the outlet of the evaporator, it is a point number 1, so we written H1, and at the inlet of the evaporator, it is point number 4, so it is an H1 minus H4. So writing these any equations, you not only writing the mass and the difference of the enthalpy, okay, at the outlet point or inlet point, whichever is higher is written first. Okay, so refrigerating effect Q is equal to M into H1 minus H4. Next, we write the equation of the COP. COP is defined as the refrigerating effect to the work done supplied to the systems. Okay, or it is simply output upon input. What is our output? That is the heat absorption in the evaporator, and heat absorptions in the evaporator is known as the refrigerating effects. And what supplied to the work? So we supplied the electricity to the compressor or mechanical work to the compressor, so it is our input. So it is known as the work done. Okay, so what is the work done? Work done equation is M H2 minus H1. What is refrigerating effect? M H1 minus H4, and MM is cancels, then equation is H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Thank you for watching video. If you learn some things, then subscribe my channel for watching the more video. Subscription of the channel and liking of the video is give motivation to us for making the more video, and share the video with your friends.